Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Nadia Farunisa Al-Mumtaza, and here is also my friend Rifah Najia. And in this next occasion, we are going to present our CCU final project, exactly the journal, in the title Muslim Students' Perception Towards Halal Status of Korean Food Culture in Malang. So, in this presentation, there are about 5 main points that will be discussed by us. First is background of the study, the second is previous study, the third is research question as well as research objectives, the fourth is novelty, and the last is methodology that we use for our research. So, without any further ado, let's move on to the core of this presentation. First, here we are going to talk about the background of our study. As what you can see over your each screen, written there that the entry of Korean wave in Indonesia has given a numerous impact on various aspects, including music, fashion, as well as food. Along with the spread of Korean wave, the demand for Korean food in Indonesia continues to increase. However, the fact is not all Korean food in Indonesia has been certified halal by MUI. This is quite interesting because Indonesia, as we know, is a country where the majority of population is Muslim. Research conducted by Divyangela et al. At 2020 found out it turns out that Indonesian Muslim awareness in choosing, buying, as well as consuming halal products is still low. Muslim consumers tend to pay less attention to whether the product or the food that they buy is halal certified or not. Nah, teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya masuknya budaya Korea atau yang biasa disebut juga dengan Korean Wave di Indonesia ini sedikit banyak telah memberikan dampak ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Seperti dalam hal musik contohnya, kemudian fashion, bahkan dalam hal food atau makanan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya seiring berjalannya waktu juga peminat makanan Korea yang ada di Indonesia itu juga semakin bertambah seperti itu. Namun pada faktanya tentunya tidaklah semua makanan Korea yang masuk ke Indonesia tersebut telah tersertifikasi halal secara resmi dari MUI, yang mana MUI sendiri merupakan merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan halal atau tidaknya produk atau makanan yang masuk ke Indonesia. Nah, hal ini tentunya cukup menarik atau sangat menarik untuk dibahas sebab kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negeri yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Nah, adapun Divyangela pada tahun 2020 berdasarkan penelitiannya mengemukakan bahwasanya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam memilih atau membeli produk halal masih sangatlah rendah. Nah, mereka cenderung tidak begitu memperhatikan apakah produk yang mereka beli telah tersertifikasi halalnya ataukah belum. Nah, padahal as a Muslim, we absolutely have to be smart in choosing as well as determining the product which is halal for us. Dan cara termudahnya adalah dengan melihat apakah produk tersebut telah tersertifikasi halal secara resmi dari MUI ataukah belum. Now, maybe that's all about the background of the study. And the next is about previous study will be delivered by Rifah Najia. Annyeonghaseyo, 여러분. Now, we're gonna talk about the previous study. Here, we use two journals as a reference for our research. The first journal is, we use a journal published by Amalia Tamara and Ama Suyanto in 2019. Under the title, Analisis Faktor-faktor yang membentuk perubahan minat konsumen dari makanan tradisional menjadi makanan Korea di Indonesia. So basically, the journal contains about how the development of Korean wave cultures that occurs throughout the world, especially in Indonesia. Dan dalam jurnal tersebut juga diperlihatkan bahwa Korean wave cultures affect various sectors of life, start from fashion, beauty, and also food section. And Korean food itself is very popular in Indonesian. Why? Why Korean food popular in Indonesian? Because Indonesian people really like to watch Korean drama. Most Indonesian people know Korean food from the dramas they watch. And I think the influence of the Korean artists, Korean idol or Korean actor or actress is very instrumental in the spread of Korean food in the world.
And as for the reason is where the food of the Indonesian people want to taste what does the Korean artist eat, which is liked by them. So the food eaten by Korean artists, it becomes a role model for the Indonesian community, especially for K-popers that exist in Indonesia. And for your information, Korean food also often called by Hanshik. So if you want to say Korean food, you can say that Hanshik. Hanshik. Selain itu juga, kebiasaan masyarakat Indonesia yang penasaran akan sesuatu yang tengah populer menjadi alasan kenapa budaya makanan Korea ini cepat sekali menyebar. Dan juga alasan terakhir, menurut penelitian, banyak sekali makanan Korea yang termasuk ke dalam jajaran makanan yang membuat sehat tubuh. Karena banyak sekali makanan Korea yang terbuat dari bahan-bahan yang terfermentasi. Makanan Korea juga memiliki cita rasa yang khas dan juga warna yang sangat eye catching. Jadi warna makanan Korea tersebut itu membuat kita tergoda untuk mencoba makanan-makanan Korea tersebut, karena kebanyakan makanan Korea itu berwarna merah, jadi sangat mencolok. Dan warna tersebut yang membuat kita ingin mencicipi makanan Korea tersebut. Hello again guys, in this part we are going to discuss together about our research question as well as our research objectives. So here we have 3 questions that will be discussed deeply later in our CCU journal project, of course. First, what are the views of Muslim students in Malang regarding to the spread of Korean food in Indonesia? Nah teman-teman, di first point ini kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimanakah pandangan mahasiswa muslim di Malang terhadap maraknya perkembangan Korean food di Indonesia itu sendiri. Nah kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pendapat mereka tentang makanan Korea yang seiring berjalannya waktu semakin banyak peminatnya ini, khususnya di kalangan anak muda. Apakah mereka menanggapi hal ini sebagai sesuatu yang positif misalkan, atau malah sebaliknya, seperti itu. Next, how much interest are Muslim students in Malang to taste Korean food? Di poin kedua ini kita ingin mengetahui tentang seberapa besarkah ketertarikan mahasiswa Muslim Malang dalam mencicipi makanan Korea yang sebagaimana yang kita tahu variannya terus saja bertambah seiring berjalannya waktu. Dari mulai tteokbokki, kimbap, bulgogi, tokochi, kemudian ramyun dan macam-macam lainnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, how far is the awareness of Muslim students in Malang in ensuring the halal status of Korean food they consume? Nah, disinilah poin pentingnya, dimana kita akan mengetahui tentang seberapa besar kesadaran mahasiswa Muslim di Malang dalam mempertimbangkan kehalalan makanan Korea yang mereka konsumsi. Apakah di antara mereka banyak yang telah mempertimbangkan matang-matang sebelum membeli, mempertimbangkan apakah makanan Korea tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim, ataukah banyak di antara mereka yang tidak begitu memperhatikan sama sekali, atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali tentang status kehalalannya. Nah, di poin ini kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Okay, maybe that's all I can say about our research question as well as our research objectives. Okay, everyone, what makes our research different from the previous study? So, as I explained before, the difference between our research and the previous research is, first, our research is a combination of the two studies, and our research only focus on Muslim students who are in Malang among age of 18 until 23. Okay, now and then the methodology. So, in our research, we use a descriptive qualitative method, and here the participant will be given a Google form link containing the question that we have been made. So we made some question to the participant, and the participant will answer it. And after that, we collect the data. And after we collect the data, we will observe the answer from the participant. Okay, Arabun, you can see our reference here.
Okay. Thank you for your nice attention, and if you have any question, it's feel free to ask. Okay, it's okay. You can ask us. And the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, topoja.